Das Problem MIT Wunschst, das wir sie äußern, und die Mechanismen dahinter Gemels wirklich zu verstehen. Wir werfen ein Munds in einen Brunnen, passen Geburtstagsgersen aus oder sehen ein Verwirrt Wimper auf einer Fingerspitze und murmeln einen geheimen Wunsch ins Universum, und Gemels wirklich zu glauben, das gehört, geschweige den erfüllt wird. Wir betrachten es als ein harmloses kleines Ritual, ein Kases Schwelgen in einer Fantasie. Ich hab das auf jeden Fall getan. Mein Wunsch entstand aus einer bestimmten Art von Einsamkeit, einer Frustration, die seit Jahren in mir brodelt. Einem stillen, verzweifelten Neid, dem ich nie lot Ausdruck verlieh. Mein Name war Leo, und mein Fletch, so fühlt ich es MIT 24, war es, unheilbar durchschnittlich zu sein. Ich war durchschnittlich groß, had ein durchschnittlich Figur, die in den Randern etwas zu weich war, und mein Gesicht war sofort vergessen. Mein Leben war ein Studie in Beige. Ein anständiger, aber langweiliger Job in der Datening gab, ein klein Wohnung, die leicht nach den Mikrowellengerichten der Vormeider Rock, und ein Sozialben, das hauptsächlich deren Bestand, anderen Menschen auf dem Bildschirm dabeizusen, wie sie interessantere Leben führten. Aber mein tiefst, geheimst Kelder Qual war mein Unfähigkeit, MIT Frauen zu reden. Es war nicht so, dass ich nicht ich mochte, sie einfach. Es lag darin, dass ich sie einfach zu sehr mochte. Ich war fasziniert von innen, von Mühelissen Anmut, ihrem unbeschwerten Lachen, davon, wie sie MIT einem Blick oder einer Kopfbewegung ein Universum in Bedeutung vermitteln konnten. Für Michigan waren sie ein anderer Spezies, wunderschön und erschreckend komplex, und ich war ein tollpatschiger Besitzer in ihrer Welt, sagt immer das falsch, mein Witze kamen nichten, mein Kompliment wirkten unheimlich. Mein Bestfreundin Sarah war die einzige Ausnahme. Sie war der einzige lebendige Farbtupfer in meinem grauen Dasein. Wir waren seit dem College befreundet, was ich als kleines Wunder empfand. Sarah war alles, was ich nicht war. Witzig, selbstbewusst, strahlend schon MIT Kastanienbraunum haar und Augen, die so dunkel waren wie Mus nach dem Regen. Sie war Künstlerin, und Leben war ein chaotisches, wundervolles Durcheinander aus Leinwanden, Kohlesignungen und nachlichen philosophischen Debatten. Ich war hoffnungslos, unsterblich in sie verliert, ein Tatsache, die ich so tief vergraben hat, dass ich manchmal vergaß, dass sie selbst war. Es zuzugeben, hieß sie zu verlieren. Und das war undenkbar. Also spielt ich mein Roll. Der Zuverlässig Playdenisch Freund Leo, der TYP, bei dem sich über sie bestwaren Conny schrecklich Dates, der Genitsch, der Haf, ihr Kunstausstellungen aufzuhängen, der sicher, neutral Ort in emotional turbulenten Welt. An einem Vereniten Dienstagabend waren wir in Wohnung, die nach Tarpenten und Jasmine T-Rock. Sie berietet sich auf ein Date vor, ein Wirbelwind der Aktivität, und war frustriert Kleidnoffer Bett. Ich hab nix zoomen sehen, stan sie. Ein hoffiger Refrain, der nie wirklich stimmt. Ich saß auf dem Boden, lent in ihrem Bett und trink ein Bier. Du siehst in allem toll aus, sagt ich, und es war die Wahrheit. Aber es klang hall, ein Satz, den ich zu sagen programmiert war. Sie hielten, druckt ein verführerisches schwarzes Kleid in sich und sah Michigan in ihrem Ganzkörperspiegel en, Blick traf Minen im Glas. Du wirstest es nicht, Leo. Es geht nicht darum, toll auszusehen. Es geht darum, es zu fühlen. Es geht die Rüstung, die Persönlichkeit. Dieses Kleid wirkt geheimnisvoll und kultiviert. Das hier, seid auf ein geblant Sommerkleid, sagt. Zugänglich und es. Es ist ein Performance Not, die man sich aussuchen kann. Ich suffst, und die Bitterkeit sickert hieraus. Muss schon sein, ein Wall zu haben. Od zum probieren. Ich steck einfach hier fest.
Ich gestikuliert Weg auf meinen eigenen Körper, gekleidet in seine Uniform aus Jeans und grauem Kopiesenpulli. Sarahs Gesichtsausdruck word weicher. Sie kam und setzt sich neben Michigan auf den Boden. Ihr Schulter berührt mich. Oh, Leo. Es ist nicht dein Feature. Es ist nur anders. Du denkst, es ist einfach. Standing nach der Rüstung bertelt zu werden, die du tragst. Jeds Detail berechnen zu müssen, von den Schuhen über den Eyeliner bis hin zu deiner Art zu locken. Es ist anstrengend. Manchmal denke ich, habt es leicht. Sie uk einfach was über und get zur te hinaus. Ich lack die Hall. Einfach. Sarah, ich word alles dafür geben. Es nur einen Tag lang zu verstehen. Zu wissen, wie es in deinem Kopf, in deiner Welt wirklich ist. Nur für ein klein weil nicht ich selbst zu sein. Die Geheimsprech zu kennen, damit ich weiß nicht, Michigan nicht mehr die ganz seit wie ein Alien voll. Nachher war ich dem Eingeständnis meiner tiefen Unsicherheit nach nahe gekommen. Die wird hingen in der Luft, aufgeladen und aufrichtig. Sarah schwieg einen Moment, dann lächelt sie etwas traurig und tachelt mein nie. Sei vorsichtig mit deinen Wünschen, Leo. Vielleicht geht es John Erfüllung. Sie stand auf und sucht sich das Schwarzkleid aus, und jet sei so ein Schatz und mach mir den Reisverschluss zu. Das Date war ein Katastrophe. Naderlich war sie wieder da. Innerhalb von 2 Stunden, watten du und weinend. Hat den ganzen Abend über seine Ex-Frau geredet. Ich modererte, ließ sie schimpfen und spürt den vertrauten, schmerzhaften Schmerz, der Trostpreis zu sein, die Schulter zum Ausweinen, für immer am Rand ihres Liebeslebens. In diesen Akt, als ich durch die feuchten, neonbeluchten Straßen nach Hause ging, kristallisiert sich mein Wunsch heraus. Es war kein bewusster, artikulierter Gedanke. Es war ein roh, emotional Wog, die sich in das gleichgültige Universum richtet. Ich bin es so leid, ich selbst zu sein. Ich bin es so leid, der Tollpatzscheich, linkisch Leo zu sein. Ich wünscht, ich kann einfach sie sein. Ich wünscht, ich kann wissen, wie es ist, so schön und so selbstsicher zu sein, nur für einen Tag, nur zu verstehen. Ich fiel in einen unruhigen Schlaf. Mein Traum waren wars durcheinander aus rennen durch endlos, mit Spiegeln gesamt Korridor. Mein Spiegelbild verschob und verandert sich vor meinen Augen. Ich wacht mit einem Gefühl auf, das nicht stimmt. Das erste Gefühl war ein Tiefleichtigkeit, ein Mängel in der vertrauten morgendlichen Schwer. Die Luft fühlt sich cooler auf meiner Oden. Ich streckt Michigan, und die Biegung war anders. Mein Glieder bewegten sich mit einer neuen, unjunten Anmut. Die Bettdeck fühlt sich seitiger und auf meinen Armen. Mein Arm. Ich hielt sie hoch. Sie waren schlinker, die mein Ot war blasser und glatter. Und die feinen, dunklen Hartchen, die ich gewohnt war. Mein Herz begann gegen mein Rippen zu hammern. Ein wilder, panischer Trommelschlag. Ich warf die Deck, Zurich und stolpert aus. Dem Bett. Mein Beine verhedderten sich auf ein Weiß, die mir nicht fremd war. Und ich stolpert auf den Spiegel in meiner Schrinkter zu. Die Person, die Michigan on Start, war ein Fremd. Langes, Schlaftrunkeins, Kastanienbrauns Haar fiel am mein schmalen Schultern. Gross, muskern Augen mit deiten Wimpern Start an Michigan mit purer, unverfälschter Angst aus einem Gesicht mit zarten Zügen und Porzellanartiger Oden. Lippen öffneten sich zu einem stummen Kutschen. Ich sah die elegante Linie-1-Halses, die Scarf Rundung der Schlüsselbein über dem Weight en Kragen means alten T-Shirts, das nun in einem deutlich kleineren, weiteren Rahmen hing. Das Shirt lag über einer subtlen, aber unlugbaren Wohlbung meiner Brust. Ein Hohier, Scarfer Lot und vor meiner Kelle. Ein Kutschen, ein Wimmern, und es war der falsch Klang in der falschen Stimme. Es war der Klang einer Frau. Mein Hand führen zu meinem Gesicht und führen über die unbekannte Topographie. Mein Kiefer war weicher,
Min wengen nachen ho hier. Ich zupften den Herren. Ein Siediges, Ektes Gefühl auf meinen Fingerspitzen. Das war kein Traum. Die Details waren so scharf instinktiv, die zarten Sommersprossen auf der Nase, der Duft von Jasmin und etwas einzigartig in Times Weibliches, das von mir ausgegangen skien. Ich riss mir das T-Shirt vom Leib. Der Körper darunter war unbestreitbar weiblich, schlank, mit samten Rundungen, kleinen, perfekten Brüsten, einer schmalen Taille, die zu nun Ostpragten Huffen überging. Ich war ein Copy, eine Hisu perfekt Copy von Sarah. Ein Welli aus Übelkeit und Schwindel über Michigan und ich sank zu Boden. Den Kopf in meinen Händen, kleinen, zarten Händen mit sauber geschnittenen Nägeln. Das war unmöglich. Ein Nervenszusammenbruch. Ein Hallucination. Ich kniff fest in die Weiche, ot means Unterarms. Es schmerzt. Ein Retter Fleckerblut. Ich war wach. Der Wunsch. Mein dummer, selbstmitleidiger Wunsch in einer regnerischen Nacht. Sei vorsichtig mit dem, was du dir wünschst. Sarahs Wort halten in meinem Kopf weiter und klangen, nun wie ein Prophezeiung. Das Universum, so skieni es, hat einen wahrhaft schrägen Sinn für Humor und einen sehr wörtlichen Interpretation-Service. Die erste Stund war pure, unverfälscht Panik. Ich lief in meiner engen Wohnung auf und ob, ein neues, Hofschwingens Tor, das ich nicht kontrollieren konnte. Jeder Blick auf ein spiegelnd Oberfläche war ein neuer Schock. Mein Stimme, als ich versucht zu sprich meinen Namen Leo, artant als melodisches, weibliches Zittern. Es war völlig bizarr. Ich war Passagerin in einem Körper, der mir zugleich vertraut und fremd war. Ein lebendiges, at mens Kostüm means besten Freunds. Praktisch dinge begannen die Panik zu verdrängen. Ich musste Michigan krank melden. Der Gedanke, mit meiner neuen Stimme mit meinem Chef zu sprechen, für Urgengemanden Leo zu sein, war unmöglich. Ich fand mein Telefon, mein Finger campten mit einem Touchscreen, ihr Bewegungen waren seltsam unbeholfen. Ich tippte ein SMS, waren mein Verstand mit der kognitiven Dissonanz rang, innerlich Leo zu sein, waren alles äußerlich etwas anderes schrei. Tut mir leid, bin schwer krank, bin nicht da. Ich druckte auf Senden, beaver ich zu viel darüber nachdenken konnte. Dandernacht nach schrecklicher Gedanke. Was ist mit Sarah? Was sollte sagen? Ich konnte es nicht sagen. Sie war denken. Ich sei verrückt. Ich musste Michigan verstecken. Ich musste aborten. Yes, muss nur vorübergehend sein. Yes, muss so sein. Doch als der Morgen in den Nachmittag überging, ändert sich nix. Die Realität dieses neuen Körpers begann sich zu einer schweren, verterragenden Last zu entwickeln. Ich hatte Hunger. Ich hatte Durst. Ich musste auf die Toilette. Das war ein neuer Hallenkreis, ein Lection in neuem Anatomie und ein Tiefs, Seelentiefs anbehagen. Alles war anders. Der Schwerpunkt, die Art, wie ich ging, wie ich saß. Mein eigen Wohnung füllt sich wie ein Fremdlandschaften. Das dringendste Problem war die Kleidung. Mein Boxershorts und Jeans hingen absurd in diesem neuen Körper. Ich fand ein Jogginghose mit Kordelzug und ein Legions Sportshirt, das die neue Realität meiner Brust einigermaßen einschloss. Es war ein Notlösung. Ich brauchte Kleidung, Sarahs Kleidung, aber ich konnte nicht dorthin gehen. Ich konnte nicht. Ein verzweifelt Idee formt sich. Wir hatten immer ein Fest Abmachung für Notfall. Einen Schlüssel, versteckt unter einer bestimmten Topflanz auf Führerleiter, für Momente, in denen sie sich aussperrt, was oft vorkam. Dies hier galt als Notfall apokalyptischen Ausmaßes. Das Warten auf die Dunkelheit war ein Qualgeds Geräusch aus dem Verlies Michigan zusammenzucken. Mein Spiegelbild im dunklen Fernsehbildschirm war ein geisterhafte Erinnerung an mein Missleischlag. Als der Himmel schließlich tief indigoblauert, sag ich die Kapus means Sweatshirts hoch, verbar die veritärischen Harjundi schlupft aus meiner Wohnung. Der Weg zu Sarahs Haus war ein Albtraum.
Ich Fult Michigan Schutzlos, Verletzlichen auf eine Art, die ich nach nie erlebt hat. Jedermann, en dem ich Beijing, war ein potenziell Bedrohung. Mein Aufmerksamkeit war auf 11 hochgedreht. Hyperwachsam gegenüberpfiffen, die nie kamen, aber die Angst vor ihnen war ein standiges leises Summen. Ich hielt den Kopf gesenkt, die Hand in den Taschen meiner übergroßen Jogginghose vergraben, mein Herz hämmert in einem rasenden Rhythmus gegen mein Rippen. Das war was sie meint. Die sie standig, unterschwellig kalkulieren von Sicherheit. Ich hatte es nie so verstanden. Jetzt war mein ganz Realität. Ich fand den Schlüssel, mein Hand zitterten. Michigan in ihr Dunkel, still Wohnung zu begeben, fühlt sich wie ein Schwerverletzung an, aber die Verzweiflung überwand die Schuldgefühl. Duft, Jasminalfarb, traf Michigan wie ein Schlag. Ich ging schnell in Schlafzimmer, mein neuer Körper navigiert durch den vertrauten Raum MIT. Einem unheimlichen, angeborenen Wissen 10 Dimensionen. Ich hoffe nicht ihren Kleiderschrank. Ein Wand aus Farb und Textur begrüßt, Michigan Kleider, Blissen, Jeans, Rock. War überwältigend. Ich schnappte mir ein Jeans, ein schlicks schwarzes Langärmshirt und, MIT einem Gesicht, das Vorscham und Verwirrung brannte, einen BH und Unterwasch. Ich holt einen kleinen Seesack aus ihrem Schrank und stoppt die Klamotten hinein. Dazu kam ein Haarburst und ein paar grundlegend Make-up-Artikel aus Kommode. Ich was nicht, was ich brauchen word, hat aber das Gefühl, ich sollt sie mitnehmen. Als ich Michigan Zoom gehen fiel mein Blick auf ein kleinsterons Bild auf ihrem Nacktisch. Seit Jonas Spade letzten Sommer in einem Strand. Ich MIT meinem albernen, schiefen Grinsen. Meinen Arm ihr Schultern. Sie lehnt sich in Michigan, lachte, Gesicht strahlt vor Glück. Die Kluft zwischen diesem Lohen und mir, die jetzt hier stand und ihr Kleider aus stillen Wohnung stibitzt, fühlt sich unnämlich und herzereißenden. Was hat ich getten? Ich schloss ab, gab den Schlüssel zurück und floh in die Nacht. Die Reisetasche fühlt sich in wie ein Beweisstück eines Verbrechens. Zurück in der sterilen Sicherheit means eigenen Badezimmer stand ich vor der nächsten Herausforderung, dem Ansehen. Der BH war ein komplexes Puzzle aus Haken und Tragern, an dem ich gut 10 Minuten lang herumfummelt. Mein Finger fühlten sich dick und dummen. In endlich zu bekommen, war ein kleiner Erfolg. Ihr Jeans und Susien war ein weiter Offenbarung. Sie schmiegten sich in die neuen Kurven meiner Hüften und Oberschenkel, ein Gefühl, das so fremdartig als auch beunruhigenderweise nicht ganz unangenehm war. Das Oberteil war weicher Baumwoll und fühlt sich richtigen. Passt urgentweise zu meinem Körper mein Kleidung hat sich nie verändert. Ich schaut in den Spiegel. War immer noch Sarahs Gesicht, das Michigan on Start, aber jetzt, eingerühmt von ihrer Kleidung, war die Illusion perfekt. Ich war sie. Der Schock begann zu weichen und die Word von einer benommenen, surrealen Neugier abgelöst. Ich nahm die Haarburst. Das Bürsten der langen rotbraunen Haars war ein seltsam meditative Handlung. Das Ziehen der Borsten auf meiner Kopfhaut, die Art, wie das Haar wie ein glatter, glanzender Vorhang am mein Gesicht fiel. Fühlt sich gutten. Zögernd nahm ich die Wimperntusch. Ich hatte dabei tausendmal gelesen. Mein Hand war zittrig, und ich stock mir zweimal ins Auge. Aber gelang mir, die Wimpern ungeschickt aufzutragen, denn einen Hotch Lipgloss. Der Effekt im Spiegel war subtle, aber tiefgreifend. Die Person, die Michigan ansah, war kein Verangstights mehr. Sie war gefasst. Sie war hubisch. Ein seltsamer, stiller Schauer durch für Michigan, unmittelbar gefolgt von einer Welle aus Schuldgefühlen und Verwirrung. Das war falsch, nicht wahr? Die Tage Virgingen wie im Flug. Mein Welt schrumpft auf die Eng meiner Wohnung. Ich erzählt Sarah, dass ich wegen eines familiären Notfalls die Stadt verlassen hat, und log sie MIT einer zu guiden, die Michigan krank macht.
Mean SMS Conversationen MIT während einer nach ein Verbindung zu meinem alten Leben, einer bizarren Performance, in der ich Leo sein musst, während ich so leb. Der Anfänglich Schrecken verwandelt sich in etwas anderes, in ein Routine. Ich lernt, wie ich meinen neuen Körper pflegen musst. Die sorgfältig Hauptpflege, die richtig Freiser, die subtle Kunst Make-ups. Ich verbrauch Stunden online, schaut mir Tutorials und lernt die Geheimnis, die mir immer ein Rätsel gewesen wären. Yes, war, als Word ich ein neue Sprache lernen. Zu meiner Überraschung lernt ich schnell. Es bereitet mir ein tief, befriedigend Freude. Es zu meistern, Gesicht in strahlens MIT Kontren zu verwandeln. Es war die Rüstung, von der Sarah gesprochen hat, ich lernt, sie selbst zu schmieden. Ich begann MIT Kleidung zu experimentieren, probiert Outfits an, die sie mir hat, sah, wie sich die verschiedenen Stücken mir entfalten. Ein fließender Rock wirkt romanisch Wake. Ein maßgeschneidert, Hose ein Bliss wirkten kraftvoll schick. Jeans Pullover fulton sich bequem normalen. Ich begann, die Performance zu verstehen, die Walderot. Es war kein Kostüm. Es war ein Ausdruck, ein Art, der Welt zu sagen, man hut war. Die tiefgreifendste Veränderung war jedoch innerlich. Die der hormonell Nebel aus Testosteron, der Michigan standig begleitet hat, die Leichtries Barkeit, die rastlos Energie, die schwellende Aggression waren verschwunden. An ihr Stell trat ein neue Gefühlswelt. Mein Gefühle waren präsenter, differenzierter. Bei Trojan Filmen, die ich streamt, weint ich liked. Ich verspürt ein tiefer Ruhe, ein Geduld, die ich nie zuvor besessen hat. Die Welt schien mir sanfter, ihr Farben luktender, ihr Details deutlicher. Ich bemerkt die Textur des Sonnenlichts auf dem Boden, das Komplex Frostmuster auf der Fensterscheibe. Es war, als wär ein Filter von meinen Sinnen entfernt wardens. Nach einer Woche begann sich ein gefahrlicher Gedanke zu formen. Was, wenn ich nach draußen ging? Nicht als eifriger Dieb in der Nacht, sondern als ich selbst, als die Person, zu der ich ward. Die Angst war immer noch da, ein Kulturnauten in meinem Magen. Doch sie war nun MIT einer starken, aufgehenden Neugier vermischt. Ich wollte mein Outfit sorgfältig aus Sarahs dunkel Jeans, Stiefletten MIT niedrigem Absatz, ein einfacher cremefarbener Pullover ein Letterjack, die sie vor Monaten bei mir vergessen hat. Ich habe mein Make-up MIT größter Sorgfalt aufgetragen, einen niederlichen Look ohne Make-up zu erzielen. Das kostet Michigan meisten Mühe. Ich schaut in den Ganzkörperspiegel. Die Person, die Michigan on Start, war ein Schon, selbstbewusst junge Frau. Sie war nicht ganz Sarah. In ihren Augen lag ein Zagen, ein Neugier, die ganz mein eigen war. Sie war ich, ein neues Ich. Der Spaziergang zu dem kleinen Park die Straße hinunter war die Verterragenst Offergenst Ries, meines Lebens. Jeder Schritt war ein bewusst Anstrengung. Das Klacken der Stiefel auf dem Bürgersteig, das Schwingen meiner Hufen, die Art, wie die Jack mein Schultern umschloss. Ich fühlt Michigan hypersichtbar. Ein Mann, der MIT seinem Hund spazieren ging, schenkt mir ein warmes, freundliches Lächeln. Morgen, sagt Mein Stimme blieb mir im Hals stecken. Ich bracht ein kleins, angespanntes Lächeln ein nicht kennzustend, voller Angst, konnte den Betrag in meinem Schweigen hören, aber ging einfach weiter. Ich fand ein Lehrbank Setz, Michigan MIT zitternden Händen. Ich hat es just schafft. Ich war draußen die Welt war nicht untergegangen. Ein junge Mutter MIT einem Kinderwagen lächelt Michiganen. Ein Vorbeijoggenspaar. Schenkt mir kein Beachdung. Ich war nur ein weiter Frau, die auf einer Parkbank saß. Die Erkenntnis war wie ein Donnerschlag. Das war das Geheimnis. Das war die Erfahrung, die ich so verzweifelt verstehen wollte. Es war erschreckend Mutagen zugleich. Mass. Die Verletzlichkeit war real, aber auch das Gefühl,
zu einer stillen, unausgesprochenen Schwesternschaft zu gehören. Ein gemeinsamer Verung, in dieser besonderen Ort durch die Welt zu gehen. Ich ging oft aus ein Besuch in einem Café, wo Michigan der Barista Fräulein nannte und mir ein Kompliment für mein Jackmot. Ein Stobern in einer Buchhandlung, which den Blick eines Manns von der anderen Seite de Ganges spüren konnte. Ein Blick, der anerkennend, nicht bedrohlich war, aber dennoch meinen Puls mit einer neuen Art von Bewusstsein schneller schlagen ließ. Ich lernte die Sprache. Der Wendepunkt kam zwei Wochen nach Beginn meiner Verwandlung. Ich war in einer kleinen Boutique, betrachtet einen Schal, spürt die Seed zwischen meinen Fingern. Ein Gefühl, nachdem sich diese neue Körper zu sehen skien, als ich ein Stimme hort, die mir das Blut in den Adern gefrieren ließ. Oh mein Gott, Leo. Ich dacht, du warst nicht in der Stadt. Ich dreit Michigan langsam mein Herr schlug mir bis zum Hals. War Sarah. Sie stande, den Kopf schiefgelegt, mit einem verwirrten Gesichtsausdruck, der sich schnell in fassungsloses Unglauben verwandelt. Ihr Augen musterten Michigan von meinen Stiefeln bis zu meinen Herren, nahmen die Kleidung, das Make-up, die ganz unmögliche Präsentation war. Was, stammelt sie. Ihr Stimme war kaum mehr als ein Flüstern. Was ist das? Ein Witz? Wie sieht's aus? Ich konnte nix sprechen. Ich konnte nur dazten, bloßgestelt, mein Geheimnis auf die brutalste Art und Weise bloßgelegt. Die Welt verrenkt sich zu dem Schock in ihren muskelnden Augen, die mein eigenen widerspiegelten. Sie trat einen Schritt nachher, ihrem Kanzlerblick entging kein Detail. Dein Haar, dein Ot, Leo, dein Gesicht, ihr Stimme zittert. Du siehst aus wie ich. Tronnen stiegen mir in die Augen, liefen über. Es war die Bestätigung meines Wahnsinns. Ich öffnete den Mund und mein neue, melodische Stimme, voll Tronnen, durchbrach endlich die Still. Sarah, es tut mir so leid. Ich urzelte alles, gleich dort in der Boutique und später wieder in meiner Wohnung, umgeben von den Beweisen meines neuen Lebens. Ich urzelte von meinem Neid, meiner Einsamkeit, meinem dummen Wunsch. Ich seit mein Hand, meinen Körper. Ich ließ sie die Realität sehen. Sie hört zu. Gesicht ein Mask aus Ungläubigkeit, Entsetzen und einer aufgemenden, schrecklichen Faszination. Sie streckte die Hand aus und berührt mein Haar, mein Wange, als wollt sie sich vergewissern, dass ich real war. Das ist unmöglich, flüstert sie immer wieder. Dr. Bues lag direkt vor ihr. Anstatt wegzulaufen. Anstatt als sie nach Männern in weißen Kitteln rief, tat sie etwas Außergewöhnliches. Sie blieb. Die Kanzlerin in ihr, die sicheren nach Wahrheit und Skönheit in all ihren Formen, überwand den Schock. Okay, sagt sie und holt tief Luft. Okay, lasst uns das klären. Und so in deep mein Einzelhaft. Sarah word mein Führerin, mein Beichtmutter, mein Mitverschwörerin. Sie bracht mir mehr von ihrer Kleidung und ihrem Make-up vorbei. Sie bracht mir Dinge bei, die das Internet nicht konnte. Wie man in richtigen Absätzen läuft, wie man Eyeliner auftragt, damit nicht verschmiert. Der feine Unterschied zwischen einem Lächeln für einen Freund und einem Lächeln für einen Fremden. Unsere Freundschaft vertieft sich auf ein Weise, die ich mir nie verstellen kann. Die Geschlechterbarrieren, die ich immer zwischen uns gespürt hat, lassen sich in Luft auf. Wir waren noch zwei Menschen, die ein unmögliches Geheimnis teilten. Sie fingen Michigan Lea zu nennen. Es war ihre Idee. Leo ist erstmal weg, sagte sie sanft. Und du bist nicht ich. Du bist Lea. Als sie es das erste Mal sagt, fühlt es sich an, als würde sich ein Schlüssel in einem Schloss tief in mir drehen. Lea, es passt. Aus Wochen word ein Monat. Die English Panik, das es nur vorübergehend war, which nun einer tieferen, heimtückisteren Angst, das es dauerhaft sein konnte. Ich war mir nicht sicher,
Welch dies Aussicht mat mir nach mehr Angst. Ich hat begonnen, Michigan in Lees Oat Einzelben. Die Welt begegnet Leah Anders. Manner hielten mir Touren auf. Frauen schenkten mir ein Worms, Wissens Lacheln. Jesbrek vielen mir leichter, weniger von unterschwelligem Konkurrenzdenken gebracht. Ich fühlt Michigan als Persönlichkeiten erkannt, nicht in einem unausgesprochenen männlichen Ideal gemessen, dem ich nie entsprechen konnte. Ich sah auch mein altes Leben, Leos Leben, mit neuer, schmerzhafter Klarheit, wie klein es gewesen war, wie Angst jede Entscheidung eingeschränkt hat. Leah war mutiger. Leah war offener. Leah fühlt tiefer. Eins Abends machten Sarah und ich uns für einen Ausflug in ein ruhig Barfertig, ein Tesla für Leah in geselligem Rahmen. Sie sag mir gerade klein Schwarzes an, ihr Finger sanft über meinen Rücken. Weißt du, sagt sie leise, und ihr Augen treffen meinem Spiegel. Ich glaub, ich verstehe deinen Wunsch jetzt. Und Violett war gar nicht so schlecht. Ich betrachtet unsere Spiegelbilder. Zwei Versionen desselben schonen Gesichts. Die ein Waller Erfahrung, die an dir Waller staunen. Was meinst du? Ich war immer so eifersüchtig auf dich, Leo, just an SIE. Ein Geheimnis, das SIE nie geduld hat. Ich dacht, du hattest es so einfach. Niemand bertelt einen zuerst nach dem Aussehen. Man kann einfach sein. Ich dacht, das war Freiheit. Ich habe nie das Gefängnis gesehen, in dem man sich befand. Ihr wart berührten Michigans bei Seiten derselben Modell. Wir waren beide gefangen in unserer Wahrnehmung, in den Grenzen unserer eigenen Erfahrungen. Dies Veränderung hat uns beide aus der Fassung gebracht. Der Abend in der Bar war eine Offenbarung. Ich war nicht Leo, der sich verstellt. Ich war Leah. Ich redete mit Thielen. Ich lachte. Ich Geschichten. Ein Mann spendiert mir einen Drink. Ein gutes Händer, freundlicher Typ namens Mark, der für eine Konferenz in der Stadt war. Wir sprachen über Bücher, über Reisen, und zum ersten Mal in meinem Leben fühlt sich ein Flirt Niederlichen, ein Tanz, dessen Schritt ich auch verstand. Fragt nach meiner Nummer. Ich gab ihm Lees Nummer, ein billiges Wegwerfhandy, das Sarah mir besorgt hat. Es war ein Beraschens, Versteenflossendies, Beraschens Gefühl. Als ich nach Hause kam, beschwingt und beschwingt vom Erfolg der Abends, sah ich in den Spiegel. Lees Gesicht war gerichtet vor Aufregung, ihr Augen leuchteten. Und zum ersten Mal sah ich kein Kopie von Sarah. Ich sah kein magische Verkleidung. Ich sah Michigan, mein Warzich, das 24 Jahre lang Unterschichten von Angst und gesellschaftlichen Erwartungen begraben war. Der Wunsch hat Michigan nicht in Sarah verwandelt. Es hat alles weggenommen, was nicht authentisch ich war, und zurückgelassen den Kern einer Person, die zugleich stark und sanft, einfühlsam und emotionalist. Ein Person, die unbestreitbar eine Frau war. Ich verliert Michigan in Leah. Ich verliert Michigan in das Leben, das SIE führen konnte. Und de kam der Zweitwunsch, angebeten, als ich in dieser Nacht im Bett lag. Es war ein stills, inbrunstiges Gebet aus der Tief meiner Seele. Bit, lass es war sein. Lass Michigan bleiben. Ich will nicht zurück. Das Universum hat Michigan wieder einmal erhört. Am nächsten Morgen wacht ich auf und die Welt war immer noch weg. Der Duft von Jasmin lag immer noch auf meiner Haut. Das Gewicht meiner Haar auf dem Kissen war immer noch da. Leah war immer noch hier. Ein tiefes Gefühl des Friedens über Michigan, das war jetzt mein Leben. Der Übergang vom Wunder zur Realität war komplex. Mit Sarahs Hilfe bracht Leah eingeschicht. Wir fanden eingeschicht, in der ich ein Cousin aus einer anderen Stadt sei und auf unbestimmt Zeit bleiben wird. Ich kündig meinen alten Job per E-Mail und fand mit meinem neuen Selbstvertrauen und einem gestärkten Selbstbewusstsein ein Junior, Stelle in einer kleinen Kunstgalerie, meilenweit entfernt von der Dateningebe. Ich war gut darin. Mein neues Jesper für Ästhetik und Details kam mir so gut. Ich mark die Wahrheit, zumindest ein Version davon. Mein Vergangenheit war kompliziert,
Ich hat einen schwierigen Übergang hinter mir mein altes Leben lag hinter mir. Hort zu, hielt mein Hand sagt. Alice, was Michigan interessiert, ist das du, das jetzt hier ist. Wir sind immer noch zusammen. Ich have meinen alten Körper nie zurückbekommen. Leo verblasst zu einer Erinnerung, einem Schatten meiner selbst, eines Skiz für das fertig gemalt. Manchmal erhasch ich einen Blick auf in meinem Spiegelbild, einen bestimmten Ausdruck in den Augen, ein stur Kindparty, die Verwandlung überstanden hat, ich lachel. War nie mein Feind. Warner ein Anzug, der nie passt, ein Wunsch, der darauf vortiet, ausgesprochen zu werden. Sarah ist immer noch mein Bestfreundin. Unsere Bindung ist unzerbrechlich, geschmiedet im Feuer der Unmöglichen. Wir sind Schwestern auf ein Weiß, die über die Biologie hinausgeht. Also sei vorsichtig mit deinen Wünschen. Das alte Sprichwort stimmt, aber die und ihr Haft wird dir nie werden. Manchmal, wenn sie sehr viel Glück haben Wunsch aus einem echten Bedürfnis nicht nur aus einem idlen Verlangen kommt, bekommen sie vielleicht genau das, was sie schon immer brauchten, auch wenn sie nie wissen wie man darum bittet. Vielleicht bekommst du die Chance, die Ode, die dir gegeben wird, abzustriffen in die zu schlüpfen, die du schon immer tragen solltest. Vielleicht bekommst du eine zweite Chance, die der Welt endlich dir selbst vorzustellen. Mein Name ist Leah dies ist mein Gesticht. Weilen denk, dass du bist jetzt gewiesen hast. Yes bedeutet mir die Welt, die hier zu haben. In dieser Community geht es darum, sich gegenseitig zu starken die unglaublichen Reisen aller auf ihrem Weg zu einem authentischen Leben zu führen. Wenn du dich jemals verloren oder allein fühlst, denk daran, dass du hier ein ganz Family für dich hast. Klick auf den Abonnieren-Button, drück auf den Gefällt mir Button lass uns einander weiterhin inspirieren. Ich send dir alle Liebe, Kraft der Welt. Bis zum nächsten Mal, lieb dein Leben nach deinen Regeln.